can call 5600 at any time or seek assistance from the Victim Support Unit at your nearest police station. National body made up of national associations of sisterhoods who are women's superior generals of 10 countries in Eastern and Central Africa, including Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudan, South Sudan, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, and Zambia. Every 3 years, AQUECA holds a plenary assembly rotating from one country to another. This year in 2024, the plenary assembly will be held in Malawi from the 19th to the 23rd of August. During this year, AQUECA will also be celebrating 50 years of existence. It shall hold the plenary assembly and celebrate 50 years of existence at the same time. The theme of the plenary assembly shall be Transformative Holistic Formation for Authentic Living Towards a Deeper Evangelization in the AQUECA region and beyond. Tikulandireni abale ndi alongo omvera kulikonse kumene muli amenenso tsiku la lero mwasankha kuonera wireless imeneyi, wireless yakanema, wireless ya Luntha. Tiyeni tikhale limodzi pa programu imeneyi ya kugawa mawu. Mawu athu oyamba mtsiku la lero akuchokera m'buku la Mprofeti Yesaya, ndipo uthenga wabwino ukuchokera mu buku la Mateyu woyera. Ndipo ambuye opuma ambuye Alessandro Pagani ndi amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu a tsiku la lero. Mawu oyamba, mawu a m'buku la Mprofeti Yesaya. Yesaya mutu 1 kuzowerenga ndime 11 kulekeza 17. Yesaya mutu 1 ndime 11 kulekeza 17. Pa nthawiyo chauta kuti, kodi ndili nazo chiyani nsembe zanu zochuluka? Zandikola nsembe zopsereza za nkhosa zamphongo ndi za mafuta anyama zonenepa. Sindikuwafunanso magazi a ng'ombe zamphongo ndi ana ankhosa atonde. Ndani amakulamulani kuti mubwere nazo zimenezi pamaso panga? Ndani amakuwuzani kuti muzipondaponda m'mabwalo a nyumba yanga? Musabwere nazonso nsembe zanu zachabechabe. Utsi wake umandinyansa. Sindingapirire misonkhano yanu ya mapemphero kapena zikondwerero za pokhala mwezi ndi za Sabata. Sindingapirire mapemphero oyipitsidwa ndi machimo. Zikondwerero zanu za pokhala mwezi ndi masiku anu oyera ndimadana nazo. Zasanduka katundu wondilemera, ndatopa nako kuwapirira. Mukamatambasula manja anu popemphera sindidzayang'anako. Ngakhale muchulukitse mapemphero anu chotani sindidzasamalako, chifukwa manja anu ndi odzaza ndi magazi. Sambani, dziyeretseni. Chotsani pamaso panga ntchito zanu zoyipa. Inde, lekani kuchita zoyipa. Phunzirani kuchita zabwino. Funafunani chilungamo. Opsinjidwa muwathandize. Tetezani ana amasiye. Muwayimirire pa milandu yawo akazi a amasiye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Nyimbo ya Salimu.
salimo yathu tidzayankha moyimbira kuti oyenda njira zolungama ndidzamuonetsa chipulumutso changa. Oyenda njira zolungama ndidzamuonetsa chipulumutso changa. Sindikudzudzulani chifukwa cha nsembe zanu, popeza kuti mumapereka nsembe zanu zopsereza kwa ine nthawi zonse. Ndithu sindingalandire ng'ombe kapena mbuzi iliyonse ya makola anu. Oyenda njira zolungama ndidzamuonetsa chipulumutso changa. Ukuvutikiranji ndi kutchula malamulo anga, bwanji pakamwa pako pakulankhula za chipangano changa. Iwe sufuna kulangizidwa, umaponya mawu anga kunkhongo. Oyenda njira zolungama ndidzamuonetsa chipulumutso changa. Iwe wachita zinthu zimenezi ndipo ine ndakhala ndili chete. Unali kuganiza kuti ndimafanafana nawe, koma wapereka mtima wake kwa ine mothokoza. Ndiye amene amandilemekeza. Oyenda njira zolungama ndidzamuonetsa chipulumutso changa. Oyenda njira zolungama ndidzamuonetsa chipulumutso changa. Oyenda njira zolungama ndidzamuonetsa chipulumutso changa. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndinu nome. Mau antenga oyera monga adalembera Matteo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pantayo meglio Yesu adati, kodi mukuyesa kuti didazza pereka intendere pansepano, sin didazza pereka intendere ai comancondo. Ine tu paja didazza lekanitsa mwana wa mamuna di bambo wake, mwana wa nkazi di mai wake, kazi di apongozi yake ukazi. Makuti adani amuntu adzakhala ambanja mwake omwe. Muntu akonda bambo wake kapena mai wake koposa ine, gosayenera kukhala ophunzira wanga. Ndipo akonda mwana wake wa mwamuna kapena wankazi koposa ine, gosayenera kukhala ophunzira wanga. Amene sasenza mtanda wake ndi kumanditsata, gosayenera kukhala ophunzira wanga. Muntu oyesa kusunga moyo wake adzautaya, ndipo otaya moyo wake chifukwa cha ine adzausunga. Muntu wokulandirani inu amandilandira ine ndemwe,
Ndipo ndilandira ine amalandiranso eyuja amene adandituma. Muntu olandira ntumwi ya Mulungu chifukwa choti ndi ntumwi adzalandira mphotho ya ntumwi ya Mulungu. Olandira muntu olungama chifukwa choti ngolungama adzalandira mphotho ya muntu olungama. Ndi aliyense opatsa ngakhale chiko cha madzi ozizira kwa mmodzi mwa ophunzira angawa chifukwa chakuti ndi ophunzira wanga, nditu ndikunenetsa kuti ameneyo sadzalepera kulandira mphotho yake. Yesu atatsiriza kulangiza ophunzira ake 12 aja, adachoka kumeneko kumakaphunzitsa ndi kulalika midzi yawo. Tenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Mao oyamba ambuko la mneneri Yesaya atikumbutsa kuti pakati pa mwambo wa chipembedzo ndi moyo payenera kukhala kulumikizana, kugwirizana. Mulungu kudzera mwa mneneri wake Yesaya kunena kuti, kodi ndili nazo chani nsembe zanu zochuluka, zandikola nsembe zopsereza za nkhosa, za ng'ombe za mpongo, ndi ana anyama zonenepa. Ngakhale muchulukitse mapemphero anu chotani, sindidzasamalako, chifukwa manja anu ndiodzaza ndi magazi. Ambuye sangathe kulandira zopereka zimene zimachokera kwa anthu amene moyo wawo ndiongochita zoyipa, zosalungama. Koma zimene Ambuye amafuna ndi kudziyeretsa, akutero: samalani, dziyeretseni, chotsani pamaso panga ntchito zanu zoyipa. Ndipo titayeretsedwa akuti, phunzirani kuchita zabwino, opsinjidwa mwathandize. Imeneyi ndi nsembe imene Mulungu akukondwera nayo, chifukwa imagwirizana ndi moyo wa munthu, imagwira ntchito moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ife lero tili ndi mwayi oposerapo akulu aja ku Yerusalemu, kwa amene mneneri Yesaya anali kuwalankhulira mwachenjeza. Nsembe zakale zinali fanizo chabe za nsembe yeniyeni ya Yesu, nsembe ya pantanda ya chipulumutso, nsembe imene imatsimikizidwa osati ndi magazi a nyama, koma ndi magazi a mtengo wapatali a Yesu mwini, mwana wa Mulungu, pulumutsi wathu. Tsono ife tingathe kutamangira ndi chikhulupiriro kwa Ambuye kuti alandire nsembe yathu yotamandika, chifukwa chimene timapereka ndi nsembe ya Yesu mwini, imene isanduka nsembe yathu. Ife timapemphedwa kuti tipereke nsembe yathu iyi limodzi ndi nsembe ya Yesu, molumikizana naye ndi mtima wathu wonse, komanso ndi moyo wathu wonse. Tenga wabwino Mateyu ukutiuza makamaka zochitika ziwiri. Chochitika choyamba ndi zofunika pofuna kutsanzira Yesu Kristu, ndiponso chochitika chachiwiri ndi za mphotho imene atha kulandira amene malandira otumidwa ndi Ambuye kukalalika uthenga wabwino. Panopa ndima paganizo loyamba, ndiye kuti zofunika kuti titsanzire Yesu, kuti tikhale ophunzira ake a Yesu ndi zinthu zitatu zofunika. Chinthu choyamba
tikukonda Mulungu kopambana abale atu ome, atate, amai, diana ome. Cintu chachuiri dikusenza ntando watu dikumamutsata Yesuyo. Cintu chachitatu dikukalo konzeka kutaya moyo watu chifuga cha Yesu ndipo pakutero tizausunga. Tikati tione tsetse kuti tikwaniritse zimene Yesu watiuza akalaona mawu amene watiuza poyambirira utenga wa lero oti sindidzapereke ntendere ai koma nkhondo makamaka yosati kulimbana ndi anzatu koma yolimbana ndi kudzikonda kwatu, yolimbana ndi ulesi watu. Imeneyi idzakhala nsembe yeniyeni ya moyo watu. The Intercongregational Institute, ICI, is a formation community and an institute of philosophy and religious studies founded in 1986 by the Association of Main Religious in Malawi, AMREM, which is under the jurisdiction of the Episcopal Conference of Malawi, ECM. As a constituent college of the Catholic University of Malawi, CUNIMA, ICI was established to provide for religious and missionary societies in Malawi who aspire to be religious. The institute is now calling for applicants to enroll into the new program of Bachelor of Arts degree in religious studies. The program commences in the 2024-2025 new academic year in August this year. Admission requirements include evidence of proficiency in English, 6 credits in MACE examinations, including English or its equivalent, and an aggregate of not more than 30 points. Students holding less than 6 credits may be admitted as free auditors, but may not take exams and will be given only a certificate of attendance, which cannot be used to pursue further studies. Send your applications now to be considered for this program. For more information, contact the Dean of Studies on +265 987 713 457. Email deanofstudies.ici@gmail.com. Intercongregational Institute, ICI, for God's glory and fullness of life.
moyo kwa tate kuli moyo kuli moyo kwa tate 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 kuli moyo moyo kwa tate kuli 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 moyo. Luntha Television stands as an autonomous faith-based broadcaster with a national and international reach. Experience the difference with Luntha Television, where innovation meets experience. Our dedicated team, backed by cutting-edge technology, ensures seamless execution and unparalleled results. Luntha guarantees credibility and professionalism in all its endeavors and services. We offer, among this, production and broadcasting of jingles, music videos, narratives, documentaries, press services and programs on location or outside, live broadcasting of mass and other church functions, government or NGO functions, and political rallies, creation and broadcasting of special programs, sponsored content, sports and entertainment, and advertising for small, medium and large enterprises. All services are offered at competitive prices. Tune in daily to catch Luntha Television on Zuko on Channel 51, Starsat Channel 474, Star Times Channel 474, Topstar 474, Kriyekilie 007, GoTV on Channel 807, Azam on Channel 386, and live streams on our YouTube and Facebook platforms. You can find us in Area 2 Lilongwe or can reach us on 0883 815 055. Come, let us help you grow your business. You see, these terrorists were people who I see every day when I was there. You wake up and you hear that hundreds of people were killed in a village. We are tired of living without food or water. We are tired of going up the mountains or climbing the trees in order to escape. He said, go with the mantle and the blessing of Our Lady, our Mother Mary. You will see what she will do with you. And he gave me the rosary. My name is Father Innocent Sunu. I'm a priest of the Catholic Diocese of Maiduguri, northeastern Nigeria, and I am here now working in Ireland, in the Diocese of Elphin, in St. Peter and Paul's Catholic Church at Lone. My experience and my own life with our Mother Mary is something that goes back to my childhood and when growing up with other children back home in Nigeria. When you go to Nigeria today, you see clearly, especially in our churches, in our Catholic churches, where the Marian societies or the Marian groups are spread all over, you know. And we grew up thanks to our mothers who try to do their best to imbue and to build this relationship of the prayer of the rosary in us, the children.
growing up was very fun, and growing up was all about the rosary, which is part of the function that we do every evening in Nigeria. These rosaries, the prayers, will take place either in someone's house. Some parents have enough space in their homes, and then they will invite us to say you can come for the rosary every evening. If there is no space in any parent's home, we usually will go to the church, which is always open, and the priest and the catechist and some other people will always join us to pray the rosary. Something that we will try to do, probably not liking it because we would love to either be playing either football, soccer, or any other games, but as soon as we come back, the next agenda is the rosary. It was about praying for ourselves, praying for our families, praying for the world, and praying for our faith to be intact. All over Nigeria, if you go up to today, just mention the block rosary. Even people who are not Catholics, they know what the block rosary is all about. Just mention anything about the Marian Crusade. Even those who are not Catholics, even Muslims, they know everything, even more than some Catholics or even Christians, about the Rosary, the Mary League, the Block Rosary Crusade, the Legion of Mary, and all other societies that belong to our mother. A lot of people will tell you they can't sleep without the rosary on their neck, and I have it till today. Myself, I cannot imagine not having the rosary on my neck at all times. Sometimes I don't know if it is out of faith or out of belief, but if I have to sleep well, especially if I suffer from anything called insomnia or whatever, I just start praying the rosary, and then before I know it, I am off and I sleep happily and peacefully. Growing up in the seminary, the rosary became like a function for me. Then going to the major seminary, the rosary became a prayer for me. So after the seminary, then getting ordained, the rosary became something extraordinary for me. And then I imagined myself. I said, you are a priest now. And as a priest that you are holding the rosary and you are praying, and by which you know the meaning more than even those who are holding the rosary on their hands. So you discover that life becomes something extraordinary for you. And then the rosary becomes something that you have to hold on every day, and you pray with the rosary. So it became something very, very important for me. And then when I was posted to a certain place, a certain difficult place, where I had to go out of myself. When I mean by going out of myself, I have to be extraordinarily. I have to be no longer innocent. I have to be human and divine at the same time. But I am human being, so I needed something divine to be in me. And then the rosary became something very impactful for me. And what was it? It started with the bishop, our own bishop. When I was sent to that difficult place, like I will always tell people, there was nothing. The whole church was burnt. The whole priest, there was no priest house, it was burnt down. We had a clinic, it was burnt down. We had the convent, it was burnt everywhere where it was just scattered. So when the bishop said you are going there, everyone was saying, oh no, why will he be going there? This young man, why will he go there, you know? And then, of course, I was expecting the bishop to say, okay, you are going there, you need some extra support, like my feeding money, my petrol money for my car, my money for the church vestments, and extra, much things. But no, he didn't say anything. He just took the rosary and gave to me and said to me, take, go with the blessing and the mantle of our mother. She will be with you. He said this was to me, you will see what she will do with you. You know what I mean? He said, go with the mantle and the blessing of Our Lady, our Mother Mary. You will see what she will do with you. And he gave me the rosary. But then I looked at this rosary and I smiled and I happily accepted. Then on my first day of Mass, the very first day I was going for Mass, I had the rosary in my car. Not the rosary the bishop gave to me now, no, but this is the rosary I was hanging
inside my own car. And I was seated in the car. I was weeping. I was crying because the whole place was all destroyed, all burnt. And then the rosary from the mirror in the car, the middle mirror in the car, at the windscreen, it fell off. Somehow I think my head, I was trying to just stand up from my sleeping, from my praying, and then it fell off. Then I looked at it, I picked it. Then a young boy came and knocked at the side door and said, "Father, the people are waiting for you." And then the boy, in his own altar servant's clothes, he was having his rosary too on his neck. Even though this is very common, there is nothing special about it, but it's very common among people back home in Nigeria. And then I held this rosary. I brought out the rosary that Bishop gave to me, and then I said, "My Mother Mary, Bishop said you are going to be with me. Please be with me as I begin to walk in this parish." And that became historical. That became extraordinary. That became very powerful. Because if I am to tell you the influence, the effect of what the rosary had in my life and in the life of other people where I walk, we will have the whole of today. Because it became something extraordinary that even Muslims will come to ask me, please, especially Muslim soldiers now, let me not say the generality of Muslim soldiers where I worked, where it was a war zone area, will come to tell me, "Please, Father, we need the rosary." And I will give Muslim soldiers rosary. I will pick the rosary and I will give it to them. And non-Catholics who are just Christians will come to tell me, "Father, this rosary of a thing, this thing is very powerful. We went into battle today and we were successful. We had everything good." Now, not good in the sense that you take as in fighting with the enemy, and not just enemy of humanity, but enemy of Christianity, enemy of Catholicism. I had soldiers who will have rosary on their wrists. I have soldiers who will have rosaries on their neck. I have soldiers who will have rosary on their guns. There was nowhere they knew. A soldier came to me and told me that he has received over 5 rosaries from me. He had it everywhere, in his pocket, in his room, on his gun, beside his bed, everywhere. And sometimes, even those who don't believe will come forward to tell me, "Oh, this is what God has done to me through this rosary." And particularly our Bishop Oliver, if you are expecting him to give you bread, no, he will give you rosary. If you are expecting him to give you water, yes, he will give you water and food, but he will always give you rosary. It's the gift he will never say no to. He brings rosary in bags. If Bishop Oliver has €1 today, he will use the whole of €1 to buy rosaries to give it out to people. There was a day he said to me, "I am bringing something for you." So I said, "Oh, Bishop is bringing something for me," and I thought it's a whole some kind of something I will personally use to appreciate. He brought a bag of rosary for me and he said, "Distribute them, give it to people." Our Mother Mary is working, and she has worked, particularly from where I come from. If I am tempted to be going for shopping, especially in our liturgical shops, anytime I see any rosary, if I have any money in my pocket, I buy the rosary. In my room, I have more than 100 rosaries. Sometimes I tell myself, "Why are you buying these rosaries? One is enough for me." But I discover that it's never enough. Because at any time I wake up, I have rosary by my side, I have rosary on the floor, I have rosary above my head. So once my hand touches the rosary, I just pick and I begin to recite the rosary, and that is how it is. Like I told you, in the first place, if after ordination I knew I was going to that place, I would have said no. But I didn't know I was going. And even before the bishop sent me there, when I